সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে জানালা দিয়ে দেখি একটি হরিণ ঘাস খাচ্ছে। এখন গরমকাল, আজ ১৬ই জুন ২০২৫ সাল। এখন সকাল ১০টা বেজেছে। তাপমাত্রা দিনের বেলা ৩০ ডিগ্রির উপরে উঠে যায়, রাতে ১৭-১৮ ডিগ্রি থাকে। এখন ১৮ ডিগ্রি রয়েছে। জানালায় নেট দেওয়া, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিনা জানি না। হরিণটি ওধারে রয়েছে, আমাকে দেখে সে সতর্ক হয়ে গেছে, আমার দিকে তাকিয়ে আছে। এদেশে হরিণ শুধু ডিজাইনড এরিয়া আছে, ওখানে ছাড়া কেউ মারে না। তারপরও হরিণরা বেশ সতর্ক। যাই হোক, ডাউনটাউনে চলে এলাম। এখানে একটি কাফেতে ঢুকছি। আসলে এই কাফেতে আমরা আড্ডা দিই। এরকম আড্ডার আরও কয়েকটি জায়গা রয়েছে। ঢুকে দেখছি কেউ আছে কি না, কিন্তু কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। এটা হচ্ছে আমাদের ডাউনটাউন, গ্রামের হাটের মতো। এখানে গাড়ি চালানো যায় না, সাইকেল চালানো যায় না, শুধু হাঁটা যায়। শহরের আশপাশের লোকজন ডাউনটাউনের এই বাজারে চলে আসে। লোকের সাথে দেখা হয়ে গেল, বসে আছে, তার সাথে একটু কথা হবে। আপনার শুনতে থাকুন আমেরিকানরা কি ভাবে। লোকটি একটু বয়সী, সে রাজনীতি থেকে পরিবার, স্পোর্টস সবকিছু বলবে, শুনতে থাকুন। Knowing there's more than one. Remember what I'm saying? There's more than one cereal. But, just to sit around, cruise, it's been here a while, but you know what? Pretty cool, Like if you were in the sky, it'd look like if you went to Monticello right now, and you hike down halfway, you see a lake. From the top, it looks like I know. I've been there many times. But in the one Charlottesville, Monticello, Thomas Jefferson's home. This is kind of like the Monroe area. Okay. So how do you think? My question is, people are decreasing. We have no workforce and less people in downtown everywhere. Shall we take some immigrants from good countries to build up or workers? What do you think about it? Well, I look at it, each country's got it, what it does. You know what I mean? Yeah. Some people can live here on, with a garden. You know where I'm coming from. Yeah. And basically not have a car, but an ox, and it's important that it's all family. Yeah. A lot of people here don't call the dog part of the family, the mouse, or anything. Do you know what I mean? Yeah, I understand you. So are you close by, live in Charlottesville? Yeah, I live over at Dubuque. It's not real close, but I can walk from here, Okay. You remind me of someone, I lived there by close, they call it Dubuque, but it's still kind of like a sea, you know what I mean, with small waves. He had international food, and Okay. You look like like my grandfather had a friend like you that he really cared about, and all of a sudden he says, "Man, and he like being best friends. You know what I mean?" And he lives in Indonesia, and you know what's funny is, going here for 100 so years. So listen to what I'm saying. In Indonesia, for every one of us, there's 10 women. It's very royal. That brought it to Monticello, the royalty. Yeah. So you know what I'm saying. It's like having a bunch of rules and always going by them, and they're not hard to follow.
You know where I'm coming from? Yeah. Where? Well, no, I mean like the basic Yeah, the rule. family. Yeah. Yeah. Okay. When we get up about 10, 13, we know what's right and wrong. Mm. But as long as we're that, we want to ride our bicycle. We want to have fun. But we shouldn't have to look over our back. You know what I mean? I have seen you somewhere. I don't remember. Did you work in downtown before? I worked at the Bijou for years. Oh, that's why. Right. And you know, Woolworth was here and a few other places. Okay. But you know what? And I'm glad. I never feel like if I get to retire with a check and actually get to spend it, I probably feel 100% better. Okay. You Do know, you still work? no, I haven't found any work. Okay. I'm at my age where I like to do what I want. Yeah, that's But you good. know, things aren't really rolling like I thought they would. Okay. You know, with Social Security and stuff. Yeah. It's, you know, I go to Richmond, I do it all, and I get here, and it's like I barely get any mail. Okay. You know what I mean? It's like this identity thing. Do you have a family, your own? Yeah, I have family. A few Okay. people passed away, which they kind of like the Ty Cobb family. Okay. You know, in baseball, Yeah. I look at people that bat boy and hit the ball or bunt. People like that saved their money and became good players, but went up and down the stand and sold peanuts and beer. You know what I'm saying? What I hate is people like to put them down, like stealing that fame of sport. You know what I mean? Yeah, I Or understand. baseball. Do you like football? I like it all. How is about soccer? Oh man, you know what? Right, look at it. For a big guy like me, a right soccer field. Okay. You know, there's different sizes. So I love soccer. Do you follow other countries' soccer matches? Oh yeah, cricket and all that. Cricket also? Yeah, cricket's like, you know what? There's a bunch of sports out there that nobody will believe. Choo-choo is very royal, you know what I mean? Yeah. And it's like polo here. Okay. And there's a polo here that are small horses. All right. Yeah, I know polo. Yeah, Yeah. but it's very, it's not hard to understand, but it's very royal. Yeah. You know what I mean? Thank you for your conversation. I'm so sorry. I have to go. Oh, I'll find but, you. But it's like this. You know, here in the state, to be 6 foot is an honor. Okay. And some people like, how did they ever get so big? And knowing they weren't that big a year ago. All right. May I go now? I will talk to you later. Okay. It was nice. আপনারা talking to দেখেছেন you. নিশ্চয়ই Enjoy your আমেরিকানরা বেশ time. ভালোই All right, see you. মিশুক। আমি একটু উঁচুর দিকে যাচ্ছি। আমাদের শহরটি পাহাড়ি এলাকা, হাঁটাহাঁটি করলে বেশ ভালো ব্যায়াম হয়। সামনে এক মধ্য বয়সী মহিলার সাথে কথা হবে, শুনতে থাকুন। সে বলছিল আমেরিকার চতুর্থ প্রেসিডেন্ট টমাস জেফারসন সম্পর্কে। আমাদের শহর থেকে এবং আশপাশ থেকে 4 জন নির্বাচিত আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। How are you? Hanging in there. Okay. Yeah. Pretty cloudy here, right? Yeah, it's cool. It's nice and cool. You like it? It is coming warm again. Next week This will is be. perfect. This is perfect. Yeah. I should be at work right now. This is I'm a like gardener England. And I should be at work. I just had doctor's appointment, so I'm at work. But All right. This is perfect. Okay. 90 degrees? No. Too hot. Yeah. All right. It was nice talking to you. Have a nice day. You too. Thank you. এখন শুনবেন একটি খরগোশের কাহিনী। I come home from work to a special surprise. A little rabbit is waiting for me outside my house. He's been doing this for a while now, and it's become a part of my daily routine. As I approach him, he stops what he's doing and looks at me. Sometimes he even listens to me when I talk to him. But despite that, he's still very shy and runs away whenever I get too close.
I have noticed lately that he's been coming closer and waiting for me more often. But he does not eat from my hand. Instead, I have to put the food down and step away. He's very cautious, but it's sweet to see him waiting for me every night. Let's take a look at some of the footage I have captured of our encounters. I hope you are enjoying this video. ভিডিওটি আপনারা নিশ্চয়ই দেখছেন। একটি খরগোশ আমার জন্য অপেক্ষা করে থাকে প্রতিদিন। শেষ কয়েকদিনে সে প্রতিদিনই আসে। তার একটি পা একটু খোঁড়া মতো দেখছি, কিন্তু যখন তাকে খাবার দেই সে হাত থেকে খাবার খায় না, একটু শাই, সে একটু লাজুক এবং দৌড়ে চলে যায়, কিন্তু খাবার দেওয়ার পর এসে আবার খাবার খায়। আপনার ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন, নিশ্চয়ই ভালো লাগবে। ভিডিওটি এখনই শেষ হয়ে যাচ্ছে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আজ ছুটির দিন, বিকেলবেলা ঘর থেকে বের হচ্ছি। বেশ রোদ উঠেছে। সে খরগোশটি সামনে এসে বসে আছে, সে জানে আমি ঘরে আছি। দেখতে থাকুন। ঘরের সামনে খরগোশটি বসে আছে, জুম করে দেখুন। কিন্তু সে লাজুক অথবা ভয় পায়, দেখে আবার ঝোপে ঢুকে যাচ্ছে, কিন্তু সে আসবে। আমি খাবার রাখবো, সে খাবে। তার জন্য ফল নিয়ে যাচ্ছি, দুটো ফল দেব, সে ঠিকই খাবে। Come on. I give you this food. Come on. You will eat it. Come on. তাকে ফল দিচ্ছি ভেঙে ভেঙে টুকরো করে, যাতে তার খেতে সুবিধা হয়। Here is fruit. ওখানে রেখে দিচ্ছি ইটের উপরে। এখন সে খাবে। আমি একটু দূরে গেলে চলে আসবে। This is fruit. Come on. Eat it. বিকেল 4টার মতো বাজে। বাইরে সুন্দর রোদ। ঘরের আশপাশ ঘুরে বেড়াচ্ছি। এখন গরমকাল, দেখতে পাচ্ছেন বেশ সবুজ চারদিকে। পিছন থেকে দেখছিলাম কোনো হরিণ টরিণ আছে কিনা। তাপমাত্রা খুব একটা বেশি নয়, এখন 19 ডিগ্রি সেলসিয়াস, বিকেল 4টা বাজে। আকাশ খুব নীল, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। যাই হোক, ভিডিওটি এখানেই শেষ হয়ে গেল। ভালো থাকুন।